Mit nam ar maka. Jag ar 31 ar gammal, single. Barnfriok jag arbetar heltid som frilansand digital designer. Understore de len av mitliv beskrev folk mig med samma ord. Abroend, kapabel, palalig. Jag bar de dar etikaterna som en rustning. Jag trod att, de betid att jag var respekterad. Det tog mig ar att forsta sanningen. De sag int styrka. De sag tillgängligheten. Jag var den som aldrig behov hjälp. Den som hanterade saker twist. Den som betalad för sig själv, fixade sina egna problem och int klagad. I min familj gjorde det mig bekväm. Nödvändig och helt disponibel I det ögonblick jag slutade vara användbar. Jag insåg int hur djupt det monstret gick foran huset. Mina föräldrar köpte ett negenjet hus I norra Michigan och kallade det sitt drömhem. De pratade om det som om det var en nystart. Pensionering, lugna morgnar. Ett lugnar liv. När diskakade foton minns jag att jag störade på dem förläng. Flagnand farg, exponerade ledningar, skap som hundsnett som om, de hade get up. Det sag mindre uti som endrom och mer som neget overgivet mid under en renovering nagon gang I slutet av 90-talet. De vargs alterade, overväldigade och förutsägbart och förberedda. Sa de ringd mig. De bad int om, pengar direkt. Det går då aldrig. De sa att entreprenör var för dyra. Att de bara behoved light hjälp för att komma igång. En vecka, kanske 10 dagar, tillräckligt för att gora stalet bibolight. Jag halmed en del av det var skuld. En del av det var hopp. Hopp orm att det har kanske skuld bli annorlunda. Att jag kanske. Om jag dök upp igen, antligen skuld konna mig som en dotter istället för en losning. Min relation med min familj hade alltid varit ansträngd, särskilt med min yngre Lea. Lea ar 28, en sustained mamma och nagon som har bemästrat konsen att bli förrättat. Han har att sat att startagralok på naget sat sluta dem, I terror som går henne till offret. Vara föräldrar faller för det varje gang. Det har de alltid gjort. Han ar skor. De seger att, han har haft det svart. Han skull också vara där, med sin son. Det bord har varit min första varning. Jag anland medverktig, arbetsgläder och en koffert full av forno denheter jag själv betalat för. Farg, kekel, vvstella. Jag hade avklarat mitt schema, tackatne till klientuppdrag och planrat, en hel vecka med reparationer. Lea anland med en övernattningsväska och en bra attityd. De första dagarna sag jag, henne napt. Han så vilang, tittade på Netflix, FaceTime med medvanner. Under tiden var jag på vinden och tog ut isolering, slipade skap tills mina armar brandy, lagade attag och slipade soper till soptippen. Hennes son var snall, nyfiken och energisk överallt. Men han tittade napt på honom. Han slag sonde saker, spilled mat, skrek mig igenom tupplur. Varje gang jag försiktigt sa neget. Halla, han kanske behover en tuppler. Lea förvarang detective han sakade högt, mumlade neget för sig själv och forsvann sedan till vara föräldrars rum. När han kom tillbaka var hennes ögon röda och hennes raskor. Plötsligt var jag problemet. Vid dag 5 var jag utmattad. Mina händer var alma. Min rygg vakt, men jag stannade kvar. Jag intillade mig själv att jag redan hade investerat för mycket tid, för mycket pengar. Och nagon twist, hoppfull del av mig trod att om jag bara fortsatt, skulda antligen se hur mycket jag brydde mig. Det gjorde int. Brytpunkten kom på dag sju. Lea stormade en I kokate gratand och pastid att jag hade kallat hennes son för en snorange. Det hade jag int. Bad jag se, ord för ord, var att han var overdrivet trod och behoved vila. Det rakt. Mina föräldrar omringade henne omedelbart, trostade henne, lugnade henne, tittade på mig som om jag hade gjort något oförlåtligt. Min pappa skrek int. Han behoved int.
Förrän du begär din syster och hennes barn ursäkt, han lunt. Du inte välkommen har. Jag tittade på honom. Verkligen tittade. Och I det ögonblicket tystnade något inom mig. Jag argumenterade inte. Jag forsvarade mig inte. Jag bad inte att bli förstådd. Jag bara nickade. Jag forster. Nästa morgon, innan någon vaknade, packade jag mina saker. Jag lämnade husnyckeln på disken. Men jag gick inte tomhänt. Jag tog bort mig från alla delade konton. Det gemensamma handelskort jag hade varit med och skrivit under, renoveringsfonden som 6 alla förmodligen bidrag till, over $3,000, varav det mesta var mitt. Jag ford bara tillbaka det som tillhörde mig, avbröt de automatiska betalningarna, lost jord mitt namn från allt som var kopplat till det huset. Sent på eftermiddagen var jag tillbaka I Ohio. Jag sov som jag inte hade sovit på flera veckor. Jag visste inte en denna tisdag att gängskol förvandlas till krig. Jag vaknade nästa morgon avildget någon som bänkade på min dörr som byggnaden stod I brand. Inte nackant, bänkant. Klockan var napt över 9. Inga missade samtal, inga sms, bara NRA bratska in svepdilska. När jag öppnade dörren stod min mamma där, med rodnad I ansiktet och skarpa ögon. Han inte hedge. Han förgade inte, hör jag mad. Han kleff fram som han agdira med och kastade sigrakt en I detective, hur kunde du gora har emotio ss, förgade han, har du någon aning vad du har orsakat. Jag had inte rosten. Jag tog inte ens steget siden. Jag bara tittade på henne och stalled för första gången I mitt liv fragen som hade suttit I mitt bröst ärtal. Brid du dig någonsin mig? Jag tyst. Eller bara mina pengar? Han frost till. Det var inte reaktionen från någon som blivit förelampad. Det var reaktionen från någon som blivit ertapad. För en braktal sekund gled mosken ingen fornikels, ingen försäkran, bara chock. Sedan trängd han sig förbi mig and I lagenheten och pratade igen, höger nu. Hur jag hade genrat familjen. Min pappa, inte hade sovit. Hur stressade alla var. Hur jag hade overreagerat. Jag lät henne prata. Så smeningum kom han fram till den verkliga anledningen. Han var där. De hade gått till jarnaffären den morgonen. Quartet avisades. Reservbetakartet också. När han kallade renoveringsfonden var haften borta. Min haft. De pengarna var inte menade rörelsen, fast han. Jag förgade henne varför jag skulle fortsätta finansiera projekt jag inte ens var välkommen till. Han blev tyst igen. Sedan han du bord ha pratat. Med oss forst. Jag påminde henne jag hade sju dagar med min tid, med arbete, mina pengar. Jag påminde henne jag tog med verktyg, betalade för fornödenheter, arbetade från morgon till kväll, och allt jag fick tillbaka var kritik och enklagelser som varvseda skidda ilas kansler. Han borgade grata, sedan jag slet sonder familjen. Jag höll nästan på skratta. Familjen var redan splittrad, jag till henne. Jag slutade bara latsas som den inte var detective jag till henne jag inte bad ursäkt. Inte till Lea, inte till någon. Och pengar plötsligt var en sådan situation, kanske de bord frågedottern de forsvarade haftigt. Han gick strax efter och smald igen dörren tillräckligt hart för ramanskakade. Jag trod det var slutet på detective det var det inte. En timsonar publicerade Lea en lang, dramatisk berättelse på Facebook hur jag hade overgivet vara föräldrar under deras livs största projekt, hur jag lämnade dem penka och överväldigad, hur jag inte klarade vara I närheden av barn. Han taggade mig. Det var de Medelandina borgade. Kusinner, gamla familjevänner,
Master jag inte pratat med pa flera ar. Vissa stald fraju, andra inte. Varför ar du se call? Du bord skamas. De ar dina föräldrar. De flesta av dem hade ingen aning om vad som faktiskt hand. Sa jag bestämd mig för att berättelsesanningen. Inte känslomässigt, inte ilsket, bara faktamässigt. Jag delade skarmdumpar, banköverföringar, kitten för fornodenheter jag hade betalat för, en tidslinje över det ada dagarna jag tillbringade I det huset, vad jag arbetade med, hur mycket det kostade, hur mycket tid jag gav. Jag förolämpade. Jag spekulerade inte. Jag lade bara fram detektivsfäret varo medelbart. Pa kvällen förändrades tonen. Enkla gelser förvänlades tillersakter. Medelanden kom en privat från människor som att de hade varit I liknande situationu. Att de var stolta över mig för att jag äntligen satt granza som ingen nagonsin prater, en master, Laura, skakade mig att medeland som jag last tre gånger. Vi visst alltid att de latad sig för hart motn. Vi insag bara inte hur illa det var. Den natten sarade min telefon och brutet medon jag, said I soften och stirrade in I vagen och neget klickade äntligen. De vill aldrig att jag skull vara där för att hjälpa till. De vill att jag skull vara där för att betala. Och när pengarnatag slut, sa jord även deras talamad detective tva dagar sanar tisnade gruppchatarna. Inga medelanden från mina föräldrar. Inga fler Facebookinlägg från Lea. Ingenting. Det kans inte fridfullt. Det kan som lufen för en storm. Samtalet kom sent på torsdagsvallen. Min pappa sms. Ade inte forst. Det går han aldrig när han vill ha kontroll. Han ringde om igen. En jag äntligen svarade var hans raskal. Han forlast för mig respekt, lojalitet, hur jag hade föranjakat familjen genom att involvera avidgade slaktingar. Han pratade stolthet och stress och hur svara saker och ting hade varit, men kan aldrig en endagång att de hade gjort något fel. Sedan berättade han för mig vad han vill verkligen. Han vill att jag skull fixa det, att jag skull posta en uppföljningsmeddelande där han sa att jag hade missförstått. Den stressen tog överhanden, att jag vill be ursäkt, särskilt till Lea. Jag förgade Lea hade bet ursäkt för att han ljugit online. Han ignorerade frågan. Sedan sa han det. Vi har inte rad att fortsätta sa har, Astrid. Vi ligger redan efter. Elektrikern behöver en extra deposition. Där var den. Jag förgade hur mycket det egentligen hade bidragit med till renoveringsfonden. Tystnad. Sedan kan han detective det mesta hade varit jag. Jag förgade varför de lat mig tro att det var en gemensam insats. Han fornkade det inte. Det din familj sa han. Ibland offer 6 oss. Jag sa till honom att jag hade offrat tillräckligt. Eridal att vara den som fixade, den tista, den som stannade kvar för att hela freden. Jag sa nej. Nej till den falskar sakten. Nej till att stada upp. Nej till mer pengar. Det var da han blev arg. Wem dugar den väg nu? Varnade han, förvänta dig inte att 6 ska komma springande när det blir svart för dig. Det gjorde jag aldrig, sa jag. Sedan lade jag på. Det var det sista riktiga samtalet 6 nagonsin hade. Efter att jag lagt polaren på min pappa satt jag där med telefonen fortfarande tryckt mot och lyssnade på den tamalingen. Jag förväntade mig lättnad. Vad jag kunde istället var något klarare. Klarhet. Den närmaste dagarna var tista på samma sätt som att rumbler tyst efter att något splittras. Inga samtal från mina föräldrar, inga meddelanden från Lea, inga offentliga inlägg, bara en spand. Vaxam stillhet som fick mina axlar att förbli spanda, även när en genting hand. Sedan borgade medlet. Min mamma skakadlinga, slingrand meddelanden fulla av skuld och implikationer. Her oraliga de var för mig,
Her den har konflikten inte var bra för min mentala hälsa, her familjedrama igenom tuffa perioder, men attga därifrån var extremt. Jelas meddelanden var kortare, skarpare, passivt aggressiva på det där sättet som försöker låta oskuldigt. Jag vet inte varför du hatar mig så mycket. Jag antar att du aldrig brydd dig om min son. Jag svarade inte på något av detective istället bokade jag min första terapeutit. Jag sa till mig själv att det bara var för att bearbeta stressen, bara för att se till att jag inte overreagerade. Men någonstans innerst visste jag att det har var stor en ett hus eller pengar eller ensleia. Det har handlat om ett monster som hade sprungit hela mitt liv. En veckagick. Sedan, en slummässig tisdagsmorgon, sarade min telefon med en avisering som fick min mage att stunka ihop. Leia hade skickat en Venmo-förfrågan till mig. For 300. Lappen lad, din andel av skadan. Jag stirrade på det och försökt förstå vad han trodde att jag hade skadat. Vagarna jag reparerat, ledningarna jag fixat, skapen jag slipat. Han förklarade inte. Han skickade det bara som en faktura för känslomässiga besvär. Jag avbad. Begäran utan kommentar. Det var det jag visste att något höll på att nystas upp från deras sida. TVA dagar senar ringd min hyresvard. Han sa att någon hade parkrat utanför byggnaden sent på kvällen. Samma bil, samma plats, inte orsakan problem, bara stund där. Först överde jag detective Kanski en granskast, Kanski en genting. Sedan kom jag ihåg något som min pappa hade skamtat orminator tidigare. Wem du någonsin spär hade han sagt med ett skratt. Jag kommer och hämtar dig själv. Jag kallade byggnadens säkerhetskammer nästa dag. Det var hans bil. Han hade suttit där och tittat på. Jag konfronterade honom inte. Jag ringde inte. Jag dokumenterade allt. Skarmdumpar, datum, tider. Vid det läget hade jag haft TVA terappositioner. Min terapeut lyssnade till och sa sedan något som förändrade allt. Det här handlar inte om forskning, sa han till mig. Det handlar om åkomst, och det har du tagit ifrån mig. Han var nöjd mig för att eskalera, att observera, att halagranser, att sluta förklara mig för människor som redan hade bestämt vem jag skulle vara. Sedan kom bankaviseringen. Den var från ett gammalt konto som jag napt on vanlinger, ett som jag hade hjälpt mina föräldrar att komma att förflera ar sedan under en refinansiering. Jag trodde att jag hade last detected det visade sig att jag inte hade tagit bort deras länkade hederhalt. Någon hade försökt logga in. Jag fros, sedan agerade jag snabbt. Nya lösenord, tvåfaktorautentisering, kontofrysningar, en helt New York Bank. När jag ringde för att bom, en utredning kunde det inte bekräfta vem det var, men inloggningsförsöket kom från deras område. Det var I det ögonblicket allt äntligen stämde överens. Det behövde mig inte. Det behövde en gänger till min kreditvärdet, till mina pengar, till min information, till det ansvar det aldrig utvecklat eftersom jag alltid hade fylllt la corna. Och nu när jag hade stängt där dörrarna campade de sig igenom skuld, övervakning, manipulation och försökt hitta en annan vägen. Jag meddelade, men jag kände mig också vaken. Nästa dag gjorde jag något jag aldrig gjort förut. Jag ringde min farbror, min mors ingerbrier. Vi hade inte pratat på flera ar. Inte på grund av ont blod, utan för att han bad tvars överlandet och höll sig längt borta från familjedraman. När jag berättade allt för honom tvekade, han inte. Astrid, sa, han tyst. Det har utnyttjat dig sedan, du gick på college. Sedan berättade han något jag aldrig vetat. När Leia blev gravid var mina föräldrar nästan konkursade. De försökt sälja det gamla huset. De lånade pengar från släktingar, från vänner. Skillnaden? Alla andra sa smeningum nej.
Det jord inte jag. Sada halmignara. Jag avslöjade samtalet och satt där I tystnad, tingden av det led sig I mitbröst. Jag hade alltid misstänkt att jag inte behandlade som en dotter. Att ora det bekraftat brought neget och lagt neget sannolikt. Jag avbröt inte bara kontakten med dem. Jag sag till att de aldrig kunde använda mig igen. Efter det gav allt mening. De falska nådsituationerna, skuldkanslorna, her generositet förvandlades till förpliktelse. Det har handled aldrig huset. Det var kontroll. Och jag var klar. Nästa familjesammankomst var min kusins förlovningsfest. Den första stora händelsen, sedan allt kollapsade. Jag höll nästan på inte. Sedan fasterlora. Du har inget att dölja. Sa jag gick. Rummet var spant. Samtalens jonk na nar jag kommen. Vissa personer unvek ogonkontakt. Andra titade noga. Sedan, tyst, borjade slaktingar komma fram till mig. En kram, en viskad ursäkt. En kusin viandrade nar nagon antligen skull sta upp mot dem. Pa andra sidan rummet sag jag mina föräldrar, och Lea. Lea hade ett inventlunda. Min pappa vill inte titta på mig. Min mamma vinkade som ingenting hade hänt. Sanar hord jag Lea kalla det ett missförstånd. Att jag var kall och pastid att jag var skyldig henne pengar. Sa jag rest mig upp. Jag hade inte rosten. Lea jag lunt. Dul jag mig online. Pappa att jag inte var välkommen jag inte bad ursäkt för neget jag inte jord. Mamma kom till min lägenhet och kravde pengar. Borde blev tyst. Det inte ett missförstånd. Jag fortsatt. Det ett monster. Ingen brigade. Lea lämnade borde. Mina föräldrar följde efter strax efter. Jag stannade kvar. Och för första gången kunde jag jag inte var ensam. Efter förlovningsfesten förändrades neget. Inte hobeljet, inte dramatiskt. Det var tystaren Medelandina upphord. Inga sena samtal, inga skuldfyllda medel, inga Venmo-förfrågningar förklara som missförstånd. Det var som mina föräldrar och Lea antligen hade insett att den inflytande tråd att de hade var borta. Först fortsatt jag att vänta på nästa väg. Ännu en enklagels, ytterligare ett krav, ytterligare ett försök att dra mig tillbaka till den roll jag hade spelat så länge. Men det kom aldrig. Veckor gick, sedan minuter. Jag fyllde utrymmet de lämnade efter sig med saker jag aldrig hade tillåtit mig själv att prioritera. Terapi varje torsdag, morgonmålprunder som fick mina lunger att brinna påbostasat. Arbet som kans meningsfullt igen. Jag slutade ursäkt för att jag inte var tillgänglig. För första gången tillhörde min kalender mig. Jag gjorde en ensam resa till Arizona, neget jag hade pratat mig ifrån I ärdel eftersom det kan själviskt. Ständig öknen vid solipgangen. Medan jag sageljusit straka sig över klipporna, kande jag neget obkant sig I mitbröst. Fred. Inte latnad. Inte domninger. Fred. Sedan siprade sanningen. Tant Laura ringed en kval, tveksam forst, sedan försiktig med sina ord. Renovringen hade kollapsat. Tillstanden hade lopt entreprenör gick därifrån. Uden att jag hanterade schemen, betalningar och logistik stannade allt av Lea förlorade sitt jobb kort därefter. Ingen rakt varför, men tidpunkten var omöjlig att ignorera. Slaktingar erbjöd hjälp med granser. Mina föräldrar var grade det mesta. Kontroll. Visardet sig. Svar att slapataget jag kanda ingen tillfredsställelse när jag inte hörde någon sedröstning, bara bekräftelse. De vill aldrig ha partnerskap. De vill ha lydnad. Samma manad besökt jag min farbror västerut. Ingen spanning, inga förväntningar, bara tysta middagar och samtal som inte kan som transaktioner. En kval, sittande på hans veranda,
han neget jag kommer att bara med mig för alltid. Du var aldrig problemet han. Du var bara den da inte kunde kontrollera. Han hade rätt. Jag har mig nära den sidan av familjen efter detektiv, vi borde planera en resa. Till Oregon fallen var. Jag funderade till och med överlight på att flytta. Inte för att rymma, utan för att borhana gonsten som inte redan kände mig som den ansvariga. Jag har fortfarande inte hört från mina föräldrar. Jag har inte heller hört från Lea. Och jag förstår nu varför. Det har inte längre tillgång till mig. Varje dag då anvand, ekonomisk, emotionell, formativ, stängd. Jag förlorade inte en familj. Jag lärde mig vem som aldrig fortunade obegränsad tillgång till mitt liv.